Hello all, welcome to Excel Academy. So today we are back with another good video based upon the DSP itself, and in this particular video we are supposed to understand one problem with respect to which one, that is your DIT FFT, right? So we have discussed with respect to DIT-FFT in a clean and a neat manner. So if you really want to understand that, so please do go to our videos with respect to DIT-FFT. There are two parts of DIT-FFT video. Okay, so please do try to understand that in a neat manner without fail, because trying to understand in a neat manner makes you solve the problem easier and in a better manner, right? Okay, so let us before doing the problem with respect to the DIT-FFT, let us write the basic three equations that you require to solve with respect to DIT-FFT, right? So to find the very first thing, to find the output of the 2-point DFT. So to find output of 2-point DFT, right? So when you solve with respect to 2-point DFT, so what is that going to happen is that you are supposed to, what I can say, get the output, right? So that output, so that is your V11 of n till how much? V21 of n, right? Yeah, you will get till how much you will get till V11 of n till, just a minute, I'll just showcase to you. Yeah, V11 of n till V22 of n, right? Yeah. So I'm not writing equal to till, I'm sorry. Yeah. Okay. So now let's understand what the equation you're supposed to use, right? The equation, basic equation you're supposed to use is that, so that is equal to, yeah, what I can say the V11 of, what I can say the V11 of n is equal to, so you're supposed to use an equation, say, that is x of 0, just a minute, I'll just, yeah, x of 0, that is their equation as the basic equation as x of n, it is x of n plus omega a to the power of 0. Suppose write omega a to the power of 0 in each and every x2 of n. I'll just tell you where to write that. Okay, so that is omega a to the power of 0 into which one? Into the x of n, right? Why this once again is x of n is because this x of n is the first n, and this x of n is the other one which gets multiplied, right? So this is what is you're supposed to follow. And for your output of 4-point DFT, so for your output of 4-point DFT, we have already learned with respect to the basic equation, right? So we have learned with respect to how to solve 8-point DFT, how to solve 4-point DFT, and what is the basic equation that you need to solve all those things, right? So let us see that. So you can see that the basic equation for the 4-point DFT will be what? The basic equation for the 4-point DFT will be is equal to, that is your f1 of k is equal to, which one? Your f1 of k is equal to, that is your which one? That's your omega v11 of k. Yeah, v11 of k. What I can say, v11 of k, that is into, that is plus omega n to the power of, omega n to the power of n by 2 whole to the power of k, which is into v12 of k, right? Into v12 of k, right? This is what is the required. So see here, here is, it is also k. Okay, I'm so sorry, here it's also k, you have to write it. Okay, till omega 11 of k till omega this one, right? Just a minute, I'll just clarify that. I'm really sorry for the distraction happening in between. So let me have a clear clarification with respect to that. Yeah, it is k. Okay, fine. So k, because why k? You should not write n there, right? I just made a mistake. I'm sorry. It is not n. Why? Because when you do the DFT, then you're going to get the output of the 2-point DFT is always k, right? So whatever the output of the DSP will be k. Your input will be n, your output will be k, right?
For a IDFT only, it is happened to say that your input will be k and your output will be n, right? You know that, right? ಒಂದು DFT ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ x of n ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೋದು x of k ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದೇ IDFT ಮಾಡುವಾಗ x of k ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, x of n ಅನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ತರ್ತೀವಿ ವಾಪಸ್. That is, you get the original DFT again, right? By using the IDFT, you get a original DFT back. That is why I am trying to tell that what? I am trying to tell that you are supposed to write it as x of k there, right? This is what is the equation for 4-point DFT. So now for a 8-point DFT, right? This is the general structure, and for f2 of k, right? For 2 I'll write just a minute, okay? For f2 of k, I'll write the equation, say v21 of k plus what is v21, v22 and all as the divisions, right? That is the divisions you made with respect to the even and odd samples, right? You are going to divide what? So you are going to divide the what I can say which one? That is, you are going to divide a v11 and yeah, your f1 of n and f2 of n. If you try to divide it to even and odd samples, as I told you, so I'll get v11 and v12. And if you try to divide your which one? That is, if you try to divide your what I can say, f2 of n is divided into even and odd samples. I told you in the 8-point DFT explaining itself, I told you that your f1 of n is getting divided into how many samples? Even and odd samples, wherein those even and odd samples are v11 of n and v12 of n, right? This v11 and v12, this one, right? Okay, so now when you try to divide, it is k. Why k? Because your output is v11 of k and your output is v12 of k, right? You know that with respect to 2-point DFT, the output will be v11 of k, v12 of k, v21 of k and v22 of k, right? I guess you understand that, right? Why k? I guess I already told you, right? Yeah. So this is v22 of k. So these are all the divisions with respect to f1 of n and f2 of n, right? Your f1 of n is getting divided into even and odd samples, say v11 of k and v12 of k, and your f2 of k is getting divided f2 of k is getting divided into even and odd samples, say what? f2 of n, I'm sorry, f1 of n is getting divided into v11 of n and v12 of n, right? And your f2 of n is getting divided into v21 of n and v22 of n. So the v21 of n's DFT is v21 of k, right? And v22 of n's DFT is v22 of k, right? I guess you're understanding things in a better manner. So now let's come to 8-point DFT solution, right? The basic equation for 8-point DFT. So how to calculate the 8-point DFT, right? There are some certain equations. So why I am writing these equations is because these equations are very much important. So these equations, you're supposed to understand these equations and you're supposed to solve this. You're supposed to use these equations to solve. That is why we just discussed with respect to that. So that whole second part is based upon how to calculate your 4-point DFT as well as 2-point DFT, right? And we also have told what is v11 of n, v12 of n, and how to find out what I can say the f1 of k and f2 of k. We just told with respect to how to find out 8-point DFT resultant, right? Resultant of 8-point DFT, how to find out. We just told how in the very first lecture we just told that, I'm sorry, with respect to DIT-FFT, and here we are back with all those things. We are collecting all those things and we are rewriting it, because before starting the problem you should have this much of knowledge, right? For the 8-point DFT, how to calculate? For 8-point DFT, it is x of k is equal to, right? It is x of k is equal to. So this much if you understand, so you can just easily crack your exam, this particular topic, right? Yes, f1 of k plus what I can say, omega n to the power of k, f2 of k, right? Oh, yeah, f2 of k. So this is how we are supposed to find out, right? So this is what is the basic equation we are just writing. We are just writing the basic equation, and according to the problem we are going to apply this basic equation to get the resultant for each and every one, right? Yeah. So that is why I am trying to
write all this because ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ. ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ how to get the resultant of 8 point DFT, how to get the resultant of 4 point DFT, how to get the resultant of 2 point DFT by using these basic equations, right? So these basic equations na itkondu ನಾವು ಹೇಗೆ resultant na tartivi anta. So here it has been k, right? Your k value might be 0 1 2 3 I'm sorry, here also the k value might be 0 1 2 3, here also my k value will be 0 and 1, and here also k value will be 0 and 1, right? Yes, like that. The k values varies from here. In the case of 4 point DFT, it varies from 0 to 3. I'm so sorry. And here also the k value varies from 0 and 1, right? 0 and 1. Okay, so that is what you're supposed to understand. And now let me come to the what I can say, correct, I'm right. Let me come to the this one, which one, the problem now. Okay, so this one you're supposed to understand without fail, students. Okay, I'm telling you because there are some important things which you have to understand to gain marks, right? That is why we are trying to tell you all this, because ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಬರೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು 5 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 5 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ಸುಲಭ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಹೇಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ವೈಸೇ ಹೋಗೋಣ, ಲೈಕ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್. So if it is model number 1 to 5, so we'll start from model number 1 and end to model number 5 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 1 to 5 ಇಂದ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯದ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಆ ತರ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಒಂದು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಡ್, ರೈಟ್? ಏನಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ and you have some of the easiest modules in the difficult subject, right? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಷ್ಟದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಮೆಥಡಾಲಜಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಎ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ರೈಟ್? ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ I have seen many a times, right? Even I have also experienced the same. So I'm telling you like ಆ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ವಿಚ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಕ್ರಾಕ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾವ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸುಲಭ ಇದೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪಾಸ್ ಮೈ subject. So you are supposed to understand that and you are supposed to work on that first, right? So namdu motto agenda adene. So naven martivi, so if it is proper, so module 1 to 5 teach ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ so I'll start to teach with that. But if module 1 to 5 is not at all possible, right? Possible illa, so module 1 ಕಷ್ಟ ಇದೆ, so module 2 easy ಇದೆ, 3 easy ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ so we are going to work with respect to those models first, right? So ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ because we have to tell you how we are working on, right? I have to tell you how I am working on and how I can still more work for you, right? So ivaga DSP, after finishing this in DSP, after finishing this particular module, so after finishing my DIF-FFT, I don't go to module number 3 and 4. I'll directly go to module number 5 because that is the easiest scoring module wherein you can pass your examination without any hurdles, right? If you try to study module number 1, 2 and 5, so you can easily crack your exams without fail, without any hurdles. And whatever we tell and ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ, ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ನಾನು ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀನಿ. So if you, I'll just tell you at the end also, because at the end I'll make you a big list of all complete modules and I'll tell you
how the question comes, and that is yes important. So adanu heltivi, so please do all follow that without fail, and if you follow that you can easily crack your exams without any hurdles, right? So first please do try to watch our lecture series so that you can understand how we are trying to teach, what we are doing now, and how to crack your exams, right? We'll boost up your confidence first. We'll tell that this particular concept is completely important for exams. So what and all is there in this particular concept, and what and all we are what and all you have to learn in this particular concept, and what is that we are going to tell you in a neat and detailed manner, right? So what happens is that if you don't know what is there inside any concept with respect to a syllabus, with respect to a module, so then you will get confused, right? Because you don't have time to study extras also, so you don't need to study anything extra also. You have to study the things which is present inside that particular topic itself, right? Whatever the content which is present inside the particular, I'm sorry, whatever the content that is present inside the particular topic itself, you're supposed to only work on that, right? You need not to work on any others that is present to you, right? So that is why please do try to watch our lecture series so that you can get to understand things in an easier manner, right? So I'm telling you openly the situation. ನಿಮಗೆ 5 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 5 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. So it doesn't tend to work out. Why? Because if your module number 1 is difficult, so if you're not understanding anything with respect to that particular module, and if you are not understanding what is there inside the syllabus, so ನಿಮಗೆ very first day ಬೋರ್ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ I'm sorry, very first day ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ, so ಏನಾಗುತ್ತೆ, you will feel like, oh, this subject is difficult, I can't do it, so what to do ಅಂತ you will get some bad impression with respect to the subject. So that should not happen to, that should not happen according to me, right? So that means that what? So that means that you should understand the subject in a clean and a neat manner. You should get a good impression with respect to each and every subject, because sometimes what's that going to happen is there might be some easier subject wherein you feel it is difficult, right? So I've experienced that also, and I'm telling you, right? So sometimes there might be an easier subject, one easier subject ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕಷ್ಟ ಆ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದಾಗ you will directly try to believe that. So don't do that. First, each and every subject analyzation is theirs, it is not other people's, right? So ಒಬ್ರ analyzation ಇನ್ನೊಬ್ರದಲ್ಲ. So how you feel with respect to that subject, it is yours. So please do try to first analyze the subject by yourself. So when you try to analyze the subject by yourself, you get to know how you feel with respect to that subject, and please do start working on. Don't get into that much of confusions, right? Don't believe anybody if they say yes. So please do try to listen to them. Please do check it once by yourself so that you get to know how the subject is, right? If any subject is really difficult, if it's an universal fact, then try to understand that it's difficult for everyone. But some of the subjects where there are some of the subjects wherein the analyzation of the subject goes different by each and every student. ಒಬ್ರು analyzation ಇನ್ನೊಬ್ರು analyzation ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. So some might feel easier, some might feel difficult, some might be in the middle, right? So that is why for those kinds of subjects, try to please do try to, what I can say, analyze by yourself and get to know things better, right? And that is why I am not doing according to the syllabus itself, right? I am doing only 2 modules according to the syllabus, that is module 1 and 2. Then I will not jump to module number 3, I will jump to module number 5 so that you can easily pass your exams. Then let me come to 3 and 4. I will take 3 and 4 together. I'll just have some important sessions with respect to 3 and 4 so that you can easily pass your exams, and others we can do it later, right? Other topics in 3 and 4, right? Why I told you all this is because you will just feel this. I can understand. You will just feel this. If you find out boring with respect to the beginning sessions itself with respect to any subject, then you feel that it's difficult, we are not understanding what to do on that. So that impression should not happen. So making sure that I'm going to help you in each and everything. I'm going to tell you the universal fact of a particular subject, and I'm going to tell you how it is going to work, what you are supposed to do to get good results, right? Yes, irrespective of your knowledge gaining, you are going to write a university exams. Many of the people, they don't ask what knowledge you've gained from that subject, right? That they might ask you in your interview, but not
Now, right, they'll ask you how much marks you got in a university exam with respect to the subject. They'll not ask you what is DSP. They'll not ask you what is DIT-FFT. They'll not ask you what is DIF-FFT, right? Those things are only asked in an interview if required. But now, for now, they'll ask you how much you got in a university examination. What's the marks of your DSP? Or what's the marks of your circuit and control? Or what's the marks of your analog electronics? Like that, they'll ask. So that is why your university exams you should gain more marks, wherein your university marks is a barrier for your interviews, right? So that is why we are working hard for you. And if you want all these facilities, please do like, share and subscribe and share it to many more who are in need, and please do press the bell icon to get more and more updates on our channel, right? So that is what I was about to tell you. So let me come back to the problem. So I have to tell you all this because if anybody is new to our channel, then they have to once again, if they find this video as a new video, so they can come to this particular, right? Yes. Yeah. So now let me start with the problem. So I told you that there was one problem with respect to triple four ones and four zeros, right? Let me solve that today. Okay, so what is that going to happen is here I can't complete diagram I can't write, right? ನನಗೆ complete diagram ಬರೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. So what I'll do is I'll just showcase you the picture with respect to the complete diagram, and I'll just teach you how to do singly, right? ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ I'll just merge that together and I'll just showcase to you. So I have a diagram, complete diagram I'll just showcase to you, right? Yeah. So now we can see just a minute, 3 and 4. I'm so sorry. So this is what is the question for me, right? This is what is the question. Okay. Yes. Yeah. Okay. So yes. So now let us come to 2-point DFT. So I have to write 8 lines because it's my 8. That is my radix to DIT-FFT for 8-point DFT, right? That is why I need to have 8 lines, right? 1, 2, 3. Yeah. So from this particular problem, you will understand how you have to, how many 1, 2, 3, how you have to draw the diagram, right? So ನೀವು diagram ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, right? So it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, right? I need to write 2 still, fine. So I'll just push it up. So I guess you know the question, right? 4 ones and 4 zeros, right? Yes. So it is 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many? 8 lines, right? Yeah. 2, 4, 6, 8. Okay. Yeah. 2, 4, 6. Yeah, 8. Okay. So I'll write 2 lines extra. So it is 8, right? I guess you're understanding things in a better manner, so that please do try to like, share and subscribe so that your subscription will be of great help for us, right? So we can just help you out in many ways, right? Yeah. Okay. So just a minute. I'm going to push the board here just a minute so that it would be helpful for you. You can see it in a clean manner, right? Okay. Yeah. This is number 7. Okay. Yeah. Yeah. So yeah, so this is 8 lines I've written, and
Okay, so this is one 2-point DFT set. This is one 2-point DFT set. This is one 2-point DFT set, and this is one 2-point DFT set. See, that is why I told you I can't write all the diagram clubbed in a single sheet, right? This is what the problem that's going to happen. So I'm going to, why I use it this particular methodology for this problem is because I have to showcase you how to draw the diagram. I have to showcase you how this diagram, how to solve this particular DIT-FFT problem, and then how you have to join it together. So all the three things I have to tell you. So that is why I just use this diagram. So and the next sessions I'm going to show the textbook PDF and I'm going to explain it to you. I guess if you understand this problem, you can do all the other problem because the methodology is the same, right? Don't get confused, students. Methodology is the same. So I'll just tell you how to solve the problems from next, right? I'll just explain it to you how the resultant have come in the next. Here I'm going to tell you each and everything in detail, but in the next problems we are going to tell simple, finish the problems in a simple manner. Why we have to finish the problem in a simple manner is because we have learned all this in detail, and the same process goes on in the next problem also. So that is why we are trying to finish the next problem in a simple manner. And I'm also going to showcase you 3 to 4 problem with respect to this, and we'll come to DIF-FFT, right? So ಏನು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಏನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಏನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚೇಂಜಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇವಾಗ, ಸೊ n+1 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ n+1 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ 11110000 ಆ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n ಫ್ರಮ್ 0 to 7. ಸೊ n ಗೆ 0 to 7 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0+1, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಆ ತರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಿರತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. All other processes the same, right? Yes. So now here you can see that, so I have to draw a cross line like this. Yeah, like this, and I have to write a cross line like this. Yeah. Okay. So after writing a line like this, here I have to just what I can say, write an arrow mark over here. This is one arrow mark, that is this is one arrow mark going like this and it's entering, and here is one arrow mark, it is entering. Okay, this arrow mark is entering and this arrow mark is also coming, and here this arrow mark is what I can say leaving here, right? Yes. So you should write 4 arrow marks. ಯಾವುದು ಈ arrow mark enter ಆಗ್ತಿದೆ. So this is what I can say my x of 0 ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. So ಈ arrow mark enter ಆಗ್ತಾ ಇದೆ and ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು arrow mark. This is an entering arrow mark and this arrow mark is once again going to this line. So ಈ ಲೈನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಈ ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ this arrow mark will join over here, right? And this arrow mark will also come to here, right? ಈ ಲೈನ್ಗೂ ಸೇರತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದಕ್ಕೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, right? Like this you are supposed to write for all. So let me write this for all. Okay. So you're supposed to understand how to write the arrow marks, right? So this is one entering arrow mark and this is one entering arrow mark and this is one what I can say entering arrow mark and here is one leaving arrow mark, right? Yeah. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೇನೆ ನಾನು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಕಾಂಟ್ ರೈಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಂಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ವೈ ಐ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ 2 days ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಆಲ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಹೌ ಟು ರೈಟ್ 2-point DFT, how to write 4-point DFT. I've already told you, I'll tell you about this. So I'm telling it to you today. Okay? Yeah. So here the last one. And yeah.
Okay, yes, entering this. Yeah. So now here I finished everything, students, right? I told you that there are four 2-point DFTs pair, right? This is n by 4 which is equal to 2, wherein I have 4 DFT pair, right? 2-point DFT pair. So now my input should be in a bit reversed order. I just told you what is a bit reversed order, right? Nan bit reversed order ge ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ. So whatever you get the decimal value with binary value with respect to 0 to 7. So 0 to 7 decimal value. So binary values ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. So when you try to reverse that, what's that going to happen? When you try to reverse the binary value of x of 0, right? ನಾನು ಈಗ 0 0 0 I'll write all this for your reference. 0 0 1 0 1 0 0 1 1. Okay, so it is 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1, right? Yes, so this is what I can say here. The binary values of the 0 1 2 3 4 5 6 and 7, right? So idanna nanu reverse ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'll what I can say, reverse this binary value. So if I reverse this binary value, I get it as 0. So 0 0 0. So what is my 0? My 0 was completely, this is x of 0. I'll write it like this. So which is my x of 0, which is equal to how much? My value is 1, right? My question is 4 ones and 4 zeros, right? Yeah. So this is 1 0 0. What is my 1 0 0? It is 4, right? What is my fourth value? 0 1 2 3 4. It is 0, right? X of 4, which is equal to 0. I'm so sorry. So x of 4, which is equal to 0, and it is what I can say, this is x of how much? So this is 2. So 2 is what? 0 1 0, the same, right? When it get bit reversed, it's remaining the same. So what is my x of 2? Once again, it is equal to 1. So this much you need to remember, right? This is same for all the problem, students. Which one? So that is a bit reversal for the 2-point DFT input. So it is the same for all the problem. So ಏನ್ input ಇದೆ ಅದನ್ನ 2-point DFT ಗೆ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ input ಅಂದ್ರೆ x of n. x of n ಏನ್ question ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, so ಅದನ್ನ ನೀವು 2-point DFT ಗೆ input ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ, so to do the bit reversal, and that bit reversal is the same, right? And that bit reversal is the same for all the problems, right? Okay, so this is x2, and here it is 1 1 0, which is 6. So 3 and I 6 I 2. So I'll just write x of 6, wherein I get how much? X of 6 ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? X of 6 ತಗೊಂಡ್ರೆ it is equal to how much? It is equal to 0, right? Yeah. So now once again this is becoming 0 0 1, which is equal to 2. So what I can say, it is equal to is equal to how much? So x of 2 is 1, right? Yeah, x of 2 is equal to 1, right? So now here you can see that it is what I can say, my x of how much? 5 andre ಏನು? X of 5 itself, right? It is 101 only, wherein I say that it's my x of 5. So my x of 5 is 0. So, and this is my x of how much? X of 3, right? X of 3, right? Yeah, x of 3. So which is equal to what I can say, that is yeah, 1. Okay, 1. It is here 1. I'm sorry. Yeah, and here is my x of 7 itself, right? Yeah.
So now you can see that I'll just tell you a trick for this, right? An easier trick for this wherein you're supposed to understand. So this is x of 7 which is equal to 0. Yeah, I'm writing the values. So how to get this bit reversed order? So ನಾನು ಈ ತರ ಒಂದು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you will have a very simple technique. So for example, let me consider that ಇದು ನನ್ನ order. ಆಯ್ತಾ, ನಾನು x of n ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? x of n is starting from x of 0 to x of 7. ನನ್ನ x of n with respect to 8.DFT ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ x of 0 ಇಂದ ಹಿಡಿದು x of 7 ತನಕನೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫಾರ್ 0 it is completely 0, number 1, okay, and for 2 it is completely 2, right, and for yeah, and for 5 it is completely 5, right, correct, yeah. So this is what is you're supposed to understand, right? Yes. Yeah, this is fine. So ಈ ಮೂರ್ values ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, so ಈ ಮೂರ್ values ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ even after bit reversal, right? So yeah, 0, 2 and 5 remain same even after the bit reversal, right? And now here you can see that, so what is my 1 is becoming after bit reversal? So it is becoming 4. So I have to multiply, for 1 I have to multiply 4, right? 1 ಗೆ ನಾನು 4 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಟ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0ನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬಿಟ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್. 4 ಬಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 4 ಯು ಗೆಟ್ 4. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು identify that. So for x of 1 it is 4, right? And here for 3 ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 3 ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ. 3 ಗೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ as 6. That means that for 3 it is multiplied 2 times. So 3 ನ 2 times multiply ಮಾಡಿದಾಗ 6 ಬರುತ್ತೆ, like that. And for 4 it is becoming equal to 1, right? So that is why you are supposed to understand. So for 4 ಗೆ 1 ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so for 4 you should remember that it is 1, right? And here you can see that for 7 also I forgot to tell, 7 also it's the same, and 1 2 5 7, 0 2 5 7, okay. And for 6 it is becoming 3, right? Yeah, you're supposed to understand this. So then ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 0 2 5 and 7 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ even after bit reversal. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 1 and 4 will become opposite. 1 and 4 are opposite to each other. ಹೆಂಗೆ, 1 ಗೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ, 4 ಗೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. So therefore need to understand that for 1 it is 4 and for 4 it is 1, right? ಅಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 1 ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, I'll showcase you this. So ಇದು 1 ಅಲ್ವಾ, so this completely 1, and for 1 it became 4, right? You can see, right? 4 ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು 4 ನಂದು. So 4 ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, completely 1 ಆಯ್ತು ವಾಪಸ್ ಅಲ್ವಾ. So that is why 1 and 4 are complements of each other. 1 ಗೆ 4 ಆಯ್ತು, 4 ಗೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. So you need to remember that your x of 1 is equal to 4 value and x of 4 is equal to the x of 1 value. X of 1 is x of 4 value and x of 4 is x of 1 value. So ಆ ತರ ನೀವು ತಲೆದಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, right? Yes. And then here for even for 3. For 3 it is 6 and for 6 it is 3. Right? So you need to remember that here what I can say, the x of 3 will become equal to x of 6 and x of 6 will become equal to x of 3, right? So ನಾನಿದು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, x of 0 to x of 7 ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಕ್ ಹೇಗೆ, ಸೊ I'll write x of 0, x of 1, x of 2 till x of 7 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್, ಆಯ್ತಾ? ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನನಗೇನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಈಸಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ.
ಏನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 4 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 2ನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 6 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 4 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 5 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 5 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 6 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 3ನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಕೊಡದೆ ಬಿಟ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಬಿಟ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅಂತ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ರೈಟ್? So you have to understand that, right? Your x of 1 is becoming x of 4, your x of 4 is becoming x of 1. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? x of 1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ x of 4 ಬರುತ್ತೆ, x of 4 ಜಾಗದಲ್ಲಿ x of 1 ಬರುತ್ತೆ. So that is what is getting reversed. So ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, x of 0 to 7 ತನಕ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಆ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಾಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅಟ್ ರೈಟ್ 3, 4, 5 and 6, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಿಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್, ಎಸ್. ಸೊ ಐಲ್ ರೈಟ್ that also without fail. Just a minute, I'll completely erase this, right? Yeah. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಐ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಟು ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಅ ಡೀಟೇಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ತರ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0, x of 1, x of 2, x of 3, x of 4, x of 5, x of 6 and just a minute, x of 7. ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಿಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0ಗೆ ಸೇಮ್ ಬಿಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 4 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಬರೀದ್ನ ಹೀಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 itself and 3 becomes 6, 6 becomes 3, right? I write it here 6. x of 3 ಜಾಗದಲ್ಲಿ x of 6 ಬರುತ್ತೆ, x of 6 ಜಾಗದಲ್ಲಿ x of 3 ಬರುತ್ತೆ, and this is 5 and 7. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಬಿಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ಜಸ್ಟ್ ರಫ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರಫ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವನ್ನ ಬಿಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ, ರೈಟ್? ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಇದನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಎರೇಸ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ಯಾ. ಇಷ್ಟು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Okay, let me now take this. So I just even erase this. I don't need this. So now ನಾವಿಲ್ಲಿ omega 8 to the power of 0 ಬರೀತೀವಿ, or omega 2 to the power of 0. Everything is the same. So omega 8 to the power of 0 is equal to omega 2 to the power of 0. My 8 is n over here. So n point DFT, that is 8 point DFT. Here for my first case the n is 2. So write omega 8 to the power of 0 or omega 2 to the power of 0. Anything is the same because you get the same value, right? Now here, so what is that going to happen is we will go in simple manner. So ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ first to x of 0 ಈ 1, so this 1 plus x of 4, right? I have to write my v11 of 0 is equal to, I'm sorry, yeah, I have to write my v11 of 0 is equal to, ನನಗೇನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ v11 of 0 and v11 of 1 is my output for this,
right? I've still divided into chunks, say V11 and V12, V21 and V22 ಅಂತ ನಾವು chunks ಆಗಿ divide ಮಾಡಿದೀವಿ. So for V11 of 0, it is x of 0 plus omega a to the power of 0 x of how much? X of 4, right? ಹೇಗೆ ಇದು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x of 0 ಇದೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. This x of 0's value is going straight like this, and here what is that going to happen is, my x of 4th value ಏನು 0 ಇದೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಈ ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಿರ್ಗಾ it is going to this line and connecting to here. So that is why my x of 0 plus x of 4 value along with this omega a to the power of 0 is coming together, right? Just a minute, I'll just erase that. Yeah, now it's being clear. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ x of 0 1 ಏನಿದೆ, ಈ 1 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? x of 0 1 ಬಂದು ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. This is butterfly structure, okay? Butterfly structure is this butterfly structure, okay? So this is what is one butterfly structure, what I am showcasing it to you in hand, okay? So ಈ x of 0 ಬಂದು ಈ ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ x of 4 that is equal to 0, ಏನು ಈ x of 4 ಏನ್ 0 ಇದೆ ಅದು ಈ ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಲೈನ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ, right? It is joining this line again. This 0 value is coming to this line, and once again it is going to this cross line. You can see I'm showcasing in my black arrow mark, right? In white blue boxes bandu tale ketskobidi, it automatically comes, so neglect that, okay? X of 4 is equal to 0 bandu ee line ge hogi ಈ ಲೈನ್ ಇಂದ ತಿರ್ಗಾ ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಲೈನ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಈ ಲೈನ್ ಗೆ ವಾಪಸ್ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, I just got my resultant. That is what my omega 11 of 0 is equal to this complete x of 0 which is flowing in this line, that is plus my x4 of 0, that is 0 which is flowing in this line, into this omega a to the power of 0, wherein both of these are passing through this line to and joining here, right? ಈ 0 ಮತ್ತೆ ಒಮೆಗಾ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ಎರಡು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಲೈನ್ ಇಂದ ಹೋಗಿ ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲೇ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ? ಯಾ, so I guess you can understand things. So my resultant will be is equal to, so what is x of 0, ಇದು 1 ಅಲ್ವಾ, so 1 plus 0 into x of 4 which is equal to 1 directly, right? So this is x of 0 ಏನಿದೆ, 1 ಇದೆ, so plus omega a to the power of 0 ಎಷ್ಟು, omega a to the power of 0 which is equal to 1, and x of 4 which is equal to 0, so which I am going to get it as 1, right? Yes. And omega 11 of 1 andre ಏನು, so omega 11 of 1 andre it is equal to x of 0 x of 0, what I can say, that is minus omega a to the power of 0 into x of 4. So here you're supposed to write minus 1 everywhere, right? Yeah, minus 1 you're supposed to write it everywhere, right? Yes. X of 0, that is minus omega a to the power of 0 into x of 4, right? This one you're supposed to understand, right? If it is the same for one, for all others also it is the same, right? Yeah. So ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ x of 0 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ x of 0 ಅಲ್ವಾ, x of 0 ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನು, x of 0 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ x of 0 ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ, it is omega a minus omega a to the power of 0 into x of 4. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ x of 4 0 ಏನಿದೆ, ಈ 0 ಮತ್ತೆ omega a to the power of 0 ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? So yeah, so here I have written one arrow mark. So arrow marks is very much important. ನೀವು arrow marks ನೇ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೇ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ,
ಈ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮುಖಾಂತರ ದಿಸ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಹಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 4 ಏನಾಯ್ತು 0. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಈ ಡಯಾಗನಲ್ ಲೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ so now for this particular what's that going to happen is ಈ x of 0 ದು 1 ಏನಿದೆ ಇದು ಬಂದು ಈ diagonal line ಮುಖಾಂತರ ಈ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೈಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ there is an arrow mark in this diagonal line. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ this is one arrow mark. ಸೊ ಈ arrow ಈ diagonal line ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ x of 0 ದು ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ 1 ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಡಯಾಗನಲ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ x4 of 0 x4 that is 0 this x4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 0 ಮತ್ತೆ ಈ ಒಮೆಗಾ 8 to the power of 0 ಎರಡೂನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು -1 ಇದೆ ಅದು ಜೊತೆಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೈಟ್. ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ರೈಟ್. ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಇಲ್ಲಿ ಏನು 1 ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ತಲೆನೇ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ರೈಟ್. ಯಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ದು 1 ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎರಡೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾ ಈ 1 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಡಯಾಗನಲ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಈ ಲೈನ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 4 ದು ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಮತ್ತೆ ಈ ಒಮೆಗಾ 8 to the power of 0 ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಐ ಆಮ್ ಶೋಕೇಸಿಂಗ್ ಯು ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅರೋ ಮಾರ್ಕ್. ಐ ಗೆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಒಮೆಗಾ 8 to the power of 0 ಮತ್ತೆ ಈ 0 ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಈ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು -1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ -1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ -1 ಈ 0 ಮತ್ತೆ ಒಮೆಗಾ 8 to the power of 0 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದಾಗ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಒಮೆಗಾ 8 to the power of 0 into x of 4 right. I guess you got it. So now my answer will become equal to ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಟ್ ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ 1 minus 1 into 0 so which is once again is equal to 1 right. And here for each and everything it is 1 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ 1 ಹೆಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ 1 ಅಂದ್ರೆ I'll just directly write this and I'll just tell you okay. So it is easy right. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 6 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಮತ್ತೆ 6 ಬರ್ರಿ ಸಾಕು. ಸೇಮ್ ಏನ್ ಸೇಮು ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ 0 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಬರೀತೀರಾ, ಈ 4 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 6 ಬರೀತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಯು ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 2, instead of x of 4 you write x of 6. I'll write one equation and showcase to you. So see here this is x of 2 plus omega 8 to the power of 0 into how much? X of 6 right. Yes. And okay, so V12 of 1. So what is V12 of 1? V12 of 1 is equal to, so I am supposed to write the same equation. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ V11 of 0 ಮತ್ತೆ V11 of 1 ಗೆ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀತೀರಾ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ x of 0 and 4 you are supposed to write what? That is x of ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ you are supposed to write your x of 2 and x of 6. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ x of 2 ಮತ್ತೆ x of 6 ಇದೆ 2 point DFT. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ x of 2 ಮತ್ತೆ x of 6 ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ x of 0 ಮತ್ತೆ x of 4 ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು x of 0 ಮತ್ತೆ x of 4 ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅದರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, so now let me continue. Just a minute, I'm sorry. Yeah, okay. So now here it is the same. So ಏನಾಯ್ತು omega 8 to the power of 0 ನು ಸೇಮ್ ಇದೆ. Instead of x of what I can say my 0 and 4 I'll write x of 2 and x of 6. So ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ
ಇದಕ್ಕೂ 1 so for all it is 1 student for this particular problem, right? How come 1 is ಇದು omega e to the power of 0 1 ಇದೆ, x of 2 value ಏನಿದೆ, see ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 1 0 1 0 1 0 1 0 ನೇ ಇದೆ. If the values of all this things is 1 0 1 0 1 0 1 0, then all the resultant will be 1 itself. So ಇಲ್ಲೂ 1 0 ಇತ್ತು, so here x of 0 was 1 and x of 4 was 0, so ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ 1 and 1 ಬಂತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ x of 2 ಮತ್ತೆ x of 6 1 and 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಂಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ 1 and 1 ಬರುತ್ತಾ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಯಾ, and for here also x of 2 is, wait a second, I'm sorry, I missed something. This is x of 1 student, I'm sorry, x of 1, right? So x of 4 is x of 1. Okay, sure. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ x of 1 ಮತ್ತೆ x of 5 1 and 0 ಇದೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಾ? Yes, right. Okay, I will write for all. So v1 v2 and I'll write for all and I'll explain it to you once directly. Here y minus I told you because ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು -1 feedback ಇದೆ, so ಈ 0 ಮತ್ತೆ ಈ xy of 0 ಇಲ್ಲೇನ್ 0 ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನ್ omega a to the power of 0 ಇದೆ, ಅದೆರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುವಾಗ when this 0 and omega a to the power of 0 which is getting multiplied when it passes through this line, I'm highlighting the line using my black pen again. So ಈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ it will get multiplied to -1 wherein you get it as minus omega a to the power of 0 into how much it is x of 5. Yeah. So which is equal to 1 and 1, right? Yeah. Yeah. So let me just a minute. I'm so sorry for the distraction. Okay. Yeah. So it is my x of 3 and 7. So nange 3 and 7 pair ಇದೆ 2 point DFT ಅಲ್ಲಿ. In the case of 2 point DFT, I have the value of x of 3 that is plus omega a to the power of 0. ನೀವು ಒಂದು ಬರೆದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 0 x of 0 ಮತ್ತೆ x of 4 ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ x of 2 ಮತ್ತೆ x of 6 ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ x of 1 ಮತ್ತೆ x of 5 ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ x of 3 ಮತ್ತೆ x of 7 ಹಾಕ್ತೀರಾ. Like that you will do the same, but for this it is all the values are 1 1 1 1 because ನಮ್ಮ input ಏನಿದೆ 1 and 0 ನೇ ಇದೆ. See, for this is also 1 and 0 and here is my 1 and 0 and here is my 1 and 0 and here is also my 1 and 0. You can see ನನ್ನ input ಬಂದು ಏನಿದೆ 1 0 1 0 1 0 1 0, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ output ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, I am getting my output as what I can say my 1 itself. So if the inputs are same, the output you get the same for all, right? Yeah. So it is minus here, so minus 1 multiply ಆಗೋದ್ರಿಂದ it is minus, right? Yeah. Minus omega e to the power of 0 into x of how much? It is x of 7, right? So here also it is 1 and 1, right? So because I am telling that the inputs are 1 0 1 0 1 0 1 0, right? Yeah.
So now this is what is my complete 2-point DFT. ಏನಾಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 2-point DFT ಬಂದು ಹೀಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಯಾ, ಯಾ, ಓಕೆ. ಐ ಗೆಸ್ ಯರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕು? ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಈ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 4 0 ಏನಿದೆ ಅದು, ಮತ್ತೆ ಈ ಒಮೆಗಾ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ಏನಿದೆ, ಇದೆರಡೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಏನ್ 1 ಇದೆ ಅದು, ಮತ್ತೆ ಈ 0 ಮತ್ತೆ ಒಮೆಗಾ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ಏನು ಈ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಈ ಡಯಾಗನಲ್ ಲೈನ್ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಬಂದು ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಲೈನ್ಗೆ, ಅದೆರಡು ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಬಂದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಡಯಾಗನಲ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಬಂದು ಈ ಲೈನ್ ಸೇರ್ಕೋತಾ ಇದೆ. It is coming through this diagonal line. The x of 0 value is coming through this diagonal line and joining this line. And x of 4 ಈ 0 ಮತ್ತೆ ಒಮೆಗಾ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ಎರಡು ಈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ that gets multiplied to this -1. So that is why we are writing it as minus omega e to the power of 0 into x of 4. Right? So ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. So please to understand that. So my 2-point DFT is over. I'll go to 4-point DFT. Right? ನಾನೀಗ 4-point DFT ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ರೈಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ 2-point DFT. ಇದು 2-point DFT ಆಯ್ತು. ನಾನೀಗ 4-point DFT ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬೇಕು. ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಖಂಡಿತ ಆನ್ಸರೇ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇರ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ವಾಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 0, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಆಯ್ತಾ? ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಚ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ನನ್ ಲೆಕ್ಕ. So when I was writing with respect to the butterfly structure in the exam, so ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಅ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈಗ ನಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೈ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ನಾನು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಆನ್ಸರ್ ಅರ್ಧ ಬರ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು 2-point ಮತ್ತೆ 4-point DFT ಮಾತ್ರ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 8-point DFT ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಟಿಲ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪೇಜ್ ಟು ಯುವರ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ and try to start from the beginning without pasting any single line in the page or any single space in the page. ಆ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಅ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಅ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನರ್, ನೀವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 8-point ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಟು DIT-FFT ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ನೀವು 2-point DFT, 4-point DFT, 8-point DFT ಎಲ್ಲಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು, ಸ್ಪೇಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು 2-point DFT ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ನಾನು 2-point DFT ಮಾಡಿದೆ. 2-point DFT ರಿಸಲ್ಟೆಂಟು ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಇದೇ ತರ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 2-point DFT ಫಿನಿಶ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ 2-point DFT ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ನೀವೇನೇನ್ ಬರಿಬೇಕು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಯು ಆರ್ ಟು ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ರೈಟ್? ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್.
ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ತರ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಯರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ಅದೇ ತರನೇ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀರಾ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಹರ್ಡಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT 8 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ಬರೀಬೇಕು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ರೈಟ್? ನೀವು ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಂಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬಂದು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ, ಆಯ್ತಾ? ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಸಿ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ more, so let me finish it off because I can't record more than 2 hours, right? Yeah, 4 point DFT drawing ನಾನು ಬರೀತೀನಿ. Same I need 8 lines. Okay, yeah. Okay, so this is 1 2 3 4 2 4 5 6, still 2 lines I require, so I'll just raise this height. Fine, yeah. I require 8 lines, so just a minute, I'll just push this still more up, ಆಯ್ತಾ? So space ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, so I'll just make sure that, yeah. Okay, so this is what is my 4 point DFT. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 4 point DFT ಗೆ 2 point DFT ನ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So how to club 2 point DFTs ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು I need to come back to 2 point DFT to make you understand. So 2 point DFT ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ, ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ x of 0, x of 4 and x of 2 and x of 6. So these two DFTs I am going to club together, which makes me a single 4 point DFT. So which one? X of 0, x of 4, x of 2 and x of 6. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬರುವಂತ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನು? ನನಗೆ ಬರುವಂತ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು it is completely 0. Fine, yeah. So I'm sorry, ನನಗೆ ಬರುವಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು? 4 point DFT. If I told 0, I'm sorry, I was out of, yeah, okay. So x of 0, x of 4, x of 2 ಮತ್ತೆ x of 6, ಈ ನಾಲ್ಕು ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? If I'm clubbing these 2 point DFTs, ಇದು ಒಂದು DFT 2.2, ಇದು ಒಂದು 2 point DFT, ಇದೆರಡನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I'll get my complete 4 point DFT, right? And my second 4 point DFT is clubbing this x of 1 and x of 5 and clubbing this x of 3 and x of 7. ಈ DFT ಮತ್ತೆ ಈ DFT ಎರಡನ್ನು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ I would be clubbing these 2 point DFT to get my resultant. What? Get my resultant another 4 point DFT, right? Let me start that. Fine, okay. Yeah, so I'll club it, and ನಿಮ್ಮ inputs ಬಂದು here it will be in the same order. It will not be in a bit reversed order. Only at the very first point of time your original input when you apply, you're going to give it in bit reversed order. Okay, fine. So now let me draw the DFT. I'll do it fast because I don't have much time. So what you're supposed to do, first line ಇಂದ ನೀವು third line connect ಮಾಡ್ತೀರಾ, second line ಇಂದ fourth line connect ಮಾಡ್ತೀರಾ, right? In the case of 2 point DFT, first line second line ಗೆ connect ಆಗ್ತಿತ್ತು, second line ಇಂದ first line ಗೆ connect ಆಗ್ತಿತ್ತು, diagonal ಹೀಗಿರ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ಗೆ,
ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಫೋರ್ತ್ ಲೈನ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ತ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ and second line it is getting connected to fourth line, you can see, right? Yeah, just a minute. Oh, sorry. Yeah, like this you are supposed to connect, right? Itara, I'm sorry, I'll just eliminate this key. Okay, I'll just finish this and tell you. Okay, yeah. Okay, so this is what is the 1 4-point DFT. So this is 1 4-point DFT, which is the combination of x of 0, x of 2, x of 4 and x of how much system? X of 0, x of 4, x of 2 and x of 6, I guess. Yeah. So yes. Okay. So now let me write the value. So this is V11 of 0, which is equal to how much? So it is equal to your value, all values are 1, right? I'll write it like this: v11 of 1, which is equal to 1, v12 of 0, which is equal to 1, and v12 of 1, which is equal to what I can say, the how much it is equal to 1 once again. So all other values are 1. So here also I'll write the same diagram. Okay, this is 1 4, right? So here from the second line it's connected to the third line, fourth line connect ಮಾಡ್ತೀರಾ, fourth line second line connect ಮಾಡ್ತೀರಾ diagonal manner ಅಲ್ಲಿ. So diagonal manner ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, fourth line ಇಂದ third line ಗೆ diagonally connect ಆಗಿದೆ and second line fourth line ಗೆ diagonal connect ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ third line ಬಂದು fourth line ಗೆ fourth line ಬಂದು second line ಗೆ connect ಆಗಿದೆ. Like that I'll do the same for all, right? Yeah, just a minute, I'll finish it off. So this is how we are supposed to write, and here it is omega 21 of v21 of 0, which is equal to 1, and you're supposed to write a diagram like this. Okay, so this is combination of what? This is combination this DFT is the combination of, that is x1 of 1, x5 of 0, x3 of x3 and x of 7, right? x1 of x1, x of 1, x of 5, x of 3 and x of 7, right? This DFT is the combination of that. Okay, so it is v21 of 1. So here see, all the inputs are the same. Please to remember. Fine. Yeah.
Yeah. Okay, so here you can see that. So now let me start with the procedure. So I guess I'm having very less time, students. I'll finish it off. So it's going more because we are going to tell in detail. So the video length will go more, right? Yeah. And here it is what I can say. My f1 of 0. So what is my f1 of 0? So my f1 of 0 is equal to. That is equal to what? Your f1 of 0 is equal to. That is your v11 of 0. v11 of 0 plus omega a to the power of 0 v12 of 0, right? All the others you are supposed to do the same process, but nimge sanna putta changes agutte. I'll just tell you that. Okay, omega a to the power of 0 into v12 of 0, right? This is what I can say plus omega. So ಎಲ್ಲಿ ನೀವು -1 ಬರೀತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ -1. Okay, here are supposed to write -1, not everywhere, right? Wherever you are trying to write your omega a to the power of 0. So ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ omega a to the power of 0 omega a to the power of 1 ಬರೀತೀರಾ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ. So here is my omega a to the power of 1. So ನೀವೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ omega a to the power of 0 ಮತ್ತೆ omega a to the power of 1 ಬರುತ್ತೀರಾ. So ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ -1 ಬರಿಬೇಕು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಬರೆಯೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. Okay, yeah. So you can write omega a to the power of 0 or omega 4 to the power of 0, right? Both means the same, right? Just a minute. Oh, yeah. Okay. So now here it is plus omega a to the power of 0. I'm sorry. Yeah. Yeah, I could have shown this in the textbook. Okay. Plus omega e to the power of 0 into v12 of 1, right? Yes. How ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. So v11 of 0 is coming like this, and here you can see that this is v11 of 0 and this is plus. From here it is v11 of, here it is, you can see. So from for this line which one is coming? So from third line ಇಂದ ನಿಮಗೆ diagonal ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Very first line ಗೆ v11 of 0 line ಗೆ. So that is it is 1 into omega a to the power of 0 which is coming like this and joining this point, right? So ನಿಮಗೆ v11 of 0 ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು straight ಆಗಿ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Okay, this is one straight line and here it is v12 of 0, wherein from v12 of 0 you are going to get 1 into omega a to the power of 0. ಅದು ಈ diagonal line ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿ ಈ ಲೈನ್ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. So that is why I am trying to add v11 of 0 plus v12 of 0, that is into omega a to the power of 0, right? That is what I wrote it, right? Yeah. So ಅದೇ ತರ f1 of 1 ಗೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ v11 of 1 ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ v12 ಇಂದ 1 ಮತ್ತೆ omega a to the power of 1 ಬಂದು ಈ diagonal line ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. So that is why I am going to write it like this, right? And I'll write all the equations in a fast manner. Just a minute. Yeah. This is f1 of 2. So this is v1. Yeah, it is. I'll write this. Okay, this is ulta. This is opposite, students. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು opposite. Okay, I guess you're understanding things in a better manner. Fine. Yes. So ನೀವು logic ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay na? So you'll understand the logic here. I'll tell you the logic in a clean and a neat manner. So here this is opposite of this two equations. Opposite ಅಂದ್ರೇನು? Positive ಬದಲು negative ಬರೀತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. So I'm trying to tell you all this in a neat manner. So ಇದು 2 hours ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ. So ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು 2 hours ಆಗ್ತಿದೆ ಇದು ಅಂತ. So don't feel that it is 2 hours. So you're supposed to understand the concept in a neat manner. So ನೀವು ಇದು ಒಂದು 2 hours video ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ನಾನು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ.
ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರನೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೋಡಿರಿ v11 ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಲೈನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು v12 ದಟ್ ಇಸ್ 1 ಮತ್ತೆ ಒಮೆಗಾ e⁻0 ಎರಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ವಾಪಸ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೆರಡು ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ, ಸೊ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಈ -1 ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನ ಯಾವಾಗ ಬರೀತೀರಾ, -1 ಯಾವಾಗ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ e⁻0 ಮತ್ತೆ ಒಮೆಗಾ e⁻1 ಅಂತ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ wherever you write omega e⁻0 suppose write -1. wherever you write omega e⁻0 and omega e⁻1 suppose write -1, right? ಆ ತರ. Okay, so this is omega e⁻0 that is v12 so ಇದ್ರ opposite ಬಂತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? Yeah, so this is 0, I'm sorry. Yeah, so ಇವಾಗ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನನಗೆ this is what is my 1 and here is what is my 0 into 1 into 0, 1 into 1, I'm sorry, so sorry. So it is 1 into 1, correct? So 1 into 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ which is equal to 2. Okay, yeah, this is 1 into 1. This is also 1 and this is also 1, which is yielding me 2 here, and here it is yielding me how much? So this is 1. This is 1 into v12 which is equal to how much? It is equal to what I can say, that is here it is minus j, students. Omega a⁻1 ಇದು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ I'll just make it clear. ಸೊ 1 ಏನಂದ್ರೆ yeah, so this is omega a⁻1 students. here ಇಲ್ಲಿ omega a⁻1 ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ omega a⁻1 ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. yeah, okay, so here it is omega e⁻1 is tending to have a value, say minus j. So write minus j into how much? Into which is equal to 1. So that is I am getting as 1 minus j. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದರದ್ದು ನೀವು ಆಪೋಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 plus j, ರೈಟ್? ಇದು 1 plus j ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ 1 plus j, this is 1 and this is minus of minus is plus j. So the minus j, omega e⁻1 is minus j, which is getting with this minus multiplied with this minus, which is getting you plus j into what I can say, how much? Into that is 1, right? I got 1 plus j, but ಇಲ್ಲಿ minus ಇರೋದ್ರಿಂದ, so this is 1 minus 1 into 1, which is equal to 0. So ಇದ್ರ opposite ಬಂತು, right? Yeah, so now here the same thing, I'll write all the equations out. So this is f1 of f2 of 1, f2 of 0, which is equal to what? So that is v21. ಸೊ ನೀವು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ v21 ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ v21 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಲೈನಿಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಈ v22 of 0 ಮತ್ತೆ ಒಮೆಗಾ a⁻0 ಎರಡು ಡಯಾಗನಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಈ ಲೈನಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಮೆಗಾ a⁻0 into v2, what I can say, v22, this is v21 of 0, so it is v22 of 0, right? So ಇದೇ ತರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, f2 of 1 ಗೂ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ what is f2 of 1? ಸೊ f2 of 1 ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ನನಗೆ v21 of 1 ಬಂದು ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಾಟ್, ಸೊ ನಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ದು ಡಾಟ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ v21 of 1 ಬಂದು ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಡಾಟ್ ಅದ್ರ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ v21 of 1 is passing through this line, and for this particular line v22 of 1 is along with omega e⁻0 is coming from this diagonal line and reaching to this point. So that is why I get it as v21 of, what I can say, v21 of 1
that is whole plus omega a to the power of 1. This is omega a to the power of 1, I'm sorry. Yeah. Omega a to the power of 1 into V2 2 of how much? 1. Right? So, ಈಗ ನೀವು ಇದ್ದು opposite ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ. So, same value substitute ಮಾಡ್ತೀರಾ, but ಇದ್ದು opposite ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? Yeah. So, just a minute. I'm so sorry students. Yeah. So, which is equal to V2 1 of 0. You are going to write the opposite. So, ಇದೆರಡು construct, ಎರಡು equation ಬರುತ್ತೆ. F2 of 0 ಮತ್ತೆ F2 of 1 ಮತ್ತೆ F1 of 0 ಮತ್ತೆ F1 of 1 equation ಬರದ್ಮೇಲೆ F1 of 2, F1 of 3 and F2 of 2 and F2 of 3 ಎರಡು ನಿಮಗೆ opposite ಬರುತ್ತೆ. ಈ equation ದ opposite ಅಂದ್ರೆ positive ಬದಲಿ negative ಅಷ್ಟೇ. You can just see through that, right? Yes, this is omega a to the power of how much? It is 1, 0. Into V22 of how much? V22 of which is equal to, just a minute, I'm so sorry. Yeah. It is into V22 of how much? V22 of which is equal to 0. Right? Yeah. And now this is the last equation which I can tell by using F2 of 2 which is equal to F2 of 3 which is equal to how much? F2 of 3 which is equal to V21 of 1 V21 of 1 minus omega a to the power of 1 into V22 of 1. Right? Yeah. So, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದು opposite ಆಯ್ತು. So, opposite ಆದಾಗ what is the value for this particular? So, you know that all the values are 1. So, ನಮಗೆ omega a to the power of 0 ಇದು 1 ಇದೆ. Omega a to the power of 1 minus j ಇದೆ. So, if you calculate, you are going to get it as ಇಲ್ಲಿ 1, ಇಲ್ಲಿ 1, ಇಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ minus j ನ ಹಾಕೊಂಡಾಗ, so you get the resultant as that is equal to, I want to write the resultant directly, try to solve it without fail. So, 2 1 minus j, so it is 0 1 plus j, right? I guess you are getting it, right? So ಏನು ಇಲ್ಲ, so ಎಲ್ಲ 1 ಇದೆ ನಿಮಗೆ. input complete ಎಷ್ಟಿದೆ? Input complete ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ. So input, your complete input is 1 along with your values of omega a to the power of 0 is 1 0 and omega a to the power of 1 is 1 and minus j respectively. So if you substitute those, you are going to get the resultant, right? Yes. So ನಮಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ resultant ಸಿಕ್ಕಿದೆ. So I'll just now come to the very last sector, that is 8 point DFT sector. So 8 point DFT sector ಏನು? ಈ 4 point DFTs ಎರಡು 4 point DFT club ಆಗಿ ನನಗೆ direct to 8 point DFT ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, right? I'll just write that also now. So separate ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು I guess ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So ನಾನು ಎಲ್ಲಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್, ಹೇಗೆ omega 1 of 0 ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಲೈನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ I guess, right? Yeah. So now let me write all the lines. So this is 1. Yeah, okay. Just a minute. I'm so sorry. Just a minute. I'm so sorry for a minute. Yeah, I guess something is going on. Wait. Yeah, this is 1. This is 2. This is 3. I'm so sorry. Wait for a minute. This is 4th line. This is what is my line number 5.
This is what is my 6. So this is what is my line number 7. I'm so sorry for a minute. Yeah. Okay. So this is what is my 8-point DFT. So I'm going to join this first line to which one? ನಾನು first line ಅನ್ನು fourth line ಗೆ join ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ and second line ಅನ್ನು fifth ಗೆ join ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ and third line ಅನ್ನು sixth ಗೆ join ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ fourth line seventh ಗೆ join ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. That is this is 1 2 3 4. So this is 1 2 3 4. So I will mark a point here. So I have to here I have to join. So second line in the fifth line ಇಲ್ಲಿ join ಮಾಡ್ತೀರಾ, right? Yes. And from the third line you are supposed to join it to which line? Sixth line over here. And from the fourth line you are supposed to join to seventh line like this, right? ನಾನಿಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So please to follow that, right? Yeah. And from here once again it is I have to join to, I'm sorry, yeah, I guess it became, yeah. So please don't feel that this is a lengthy lecture series, but yes, so this is one of my lengthiest lecture series in the subject, right? Yeah. So this is one. Yeah, just a minute. I'll just erase this. Yeah. So see here. Now this is one. Yeah. And this is one. So ನಾನು ಹೇಗೆ ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಫೋರ್ತ್ ಲೈನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಲೈನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಲೈನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಲೈನ್ ಸೆವೆಂತ್ ಲೈನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಲೈನ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್, the fifth line to second line, the what I can say, the sixth line to the third line and seventh line to the fourth line, right? So ನೀವು ಬರೀ ನಾ ಹೇಳೋದು ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So right, I'll just finish it off soon without fail. I don't have much time. So the last one. So arrow mark ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಒಂದು arrow, ಹೀಗೆ ಒಂದು ಆರೋ, ಹೀಗೆ ಒಂದು ಆರೋ, ಹೀಗೆ ಒಂದು ಆರೋ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ಆರೋ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಸೇ. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ -1 ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಮೆಗಾ (8⁻0 1 2 3 ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು -1 ಅನ್ನ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ -1 ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ -1 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ರೈಟ್ ಮೈ ಒಮೆಗಾ (8⁻0). So just a minute, I'm so sorry for the distraction. I'll just put my laptop to charge. Okay, my charge is down. Yeah, here is my omega. So I'm sorry, so it became still dark because I had to plug to my phone to charge. Okay, yeah, this is omega 8 to the power of 1. This is omega 8 to the power of what I can say the 2, and this is omega 8 to the power of 3, right? Yeah. So here my values are, that is f1 of 0. ನಾನು ಒಂದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ 10ಕ್ಕೂ ಇದೇ ತರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಂಥಿಯಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎವರ್ ಸೀನ್, ಬಟ್ ಯಾ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ದಿಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಾರಿ,
ಯಾ ಸೊ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಓ ಇದು ಈ ಥರ, ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ, ಸೊ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ವರ್ಕ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ರೈಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಐ ಗೆಸ್ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾನು ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಯಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ F2 of 1, F2 of T ಏನಿವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ, 4 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ಇನ್ಪುಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಯಿತು, 8 ಪಾಯಿಂಟ್ DFTಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅನ್ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯಾರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ರೈಟ್. ಬಿಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ DIF-FFT ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಯಾ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಲೇಟರ್. ಸೊ ಇದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. So the results of this is say 2, 1 minus j, and here it is 0, 1 plus j. I just hope you understand, right? Yeah. And this is what is my 2, 1 minus j, 0, 1 plus j. Same result bandide alla, right? Because their inputs are same. I'm telling you that their inputs are same, so the result is same. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಝೀರೋಸ್ ಬದಲು ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೂ ಲಾಂಗ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಗೋ ಟು ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇಂದ ನೀವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಲಿತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಕಲಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಗೋ ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್, ರೈಟ್. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ -1. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 0, 1, 2 ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು -1 ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸೋ ಫಾಸ್ಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ಸೂನ್. Because I don't want to, so ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ 2 hours ಮೇಲೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, so I'll just finish it within 2 hours, right? Yeah, I'm sorry. Okay. So here it is x of 0. So ನನ್ನ x of 0 ಏನು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ x of 0 ಏನಿದೆ, ನನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ x of 0 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, so it is equal to what I can say my which one, capital 8 x of 0 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So that is equal to, I'll write all the equations, students. First ಎಲ್ಲ equation ಬರೆದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, so that I can easily tell you, right? Just a minute, I'll just write all the equations. Okay. Okay. So it is plus omega a to the power of 0. ನಾವು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ನೋಡಿ, ಈ ಲೈನಿಗೆ ಈ ಡಯಾಗನಲ್ ಲೈನ್ ಏನು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ F2 ಇಂದ 2 ಮತ್ತೆ ಒಮೆಗಾ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಈ ಡಯಾಗನಲ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಲೈನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ವಿಡು, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ x of 1 wherein you get the resultant as what I can say my F1 of 1. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲಾನು ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಅಂಡ್ I'll just tell you, right. omega a to the power of 0 into F2 of 1, and here it is what I can say my x of 2, which is equal to F2 of F1 of 2. I'm so sorry. So ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, I'll just tell you how this is going to work out, right. ಸೊ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ವೆರಿ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ F1 of 3 plus omega, just a minute, omega a to the power of what, I'm sorry, this is 1, 2 and 3. So ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, you have to just see this is 1, 2 and 3, right. Yeah. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, I'm sorry, I did not take a pen. Okay.
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒಮೆಗಾ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ಫಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 0 and 1 in the case of 4-point DFT, but in the case of 8-point DFT it is omega e to the power of 0, 1, 2, 3, right? This is x of 4, x of 5, x of 6 and x of 7. It is the opposite of x of 0, 1, 2, 3, right? ಅದದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ is f1 of 0. So it is f1 of 1. I'll write it in an easier manner. So first, so this is plus omega 8 to the power of 0 into f2 of minus, I'm sorry, yeah, this is f2, I'm sorry, it is getting so fast. F2 of 0, this is minus omega 8 to the power of 1 into f2 of 1. So this is f2 of what I can say the 2, and this is omega 8 to the power of 3, which is equal to f2 of 3, right? ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. f1 of 1 ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ f2 of 1 ಇಂದಾನು ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೆರಡು ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಸೋ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ 4. ಸೊ ಏನೇನಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ f1 of 0, f2 of 0, f1 of 1, f2 of 1, f1 of 2, f2 of 2, ಇದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದ್ರ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? f1 of 0ಗೆ f2 of 0 ಇಂದ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ f1 of 1ಗೆ f2 of 1 ಇಂದ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್, ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ as 4. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿ ಅಂಡ್ f1 of 2ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ f2 of 2 ಇಂದ ಬಂದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಿಂಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿ f2 of 0 ಇಂದ ಒಂದು ಡಯಾಗನಲ್ ಲೈನ್ ಬಂದು f1 of 0ಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. f1 of 1 ಇಂದ f1 of 1 ಲೈನಿಗೆ ಒಂದು f2 of 1 ಇಂದ ಒಂದು ಡಯಾಗನಲ್ ಲೈನ್ ಬಂದು f1 of 1ಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ as 1 minus j. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನೀವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಸಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಏನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ f1 of 0, f2 of 0, f1 of 1, f2 of 1, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಹಾಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರೆಸ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 0. ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 minus j 2.414 plus or minus, yeah, minus 0.414, I'm sorry, yeah, yeah, yeah. And this is what I can say. This is once again my 0. So this is once again my what I can say 1 plus j 04.414, ರೈಟ್? ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನು ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ಸೊ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಸೊ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ್ದಿರೋದನ್ನ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ j 24.414, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಇದನ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 8-point DFT that we got it, and this is what is a 4-point DFT that we got it, and this is what is a 2-point DFT that we got, right? ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಲೈನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಡಯಾಗನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಲೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ 0 ಮತ್ತೆ ಒಮೆಗಾ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ಬಂದು ಈ ಲೈನ್ ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x of 0ದು ಏನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ 1, ಅದು ಈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ x of 4 ದೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಒಮೆಗಾ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 0. ಇದು ಎರಡೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ,
ಈ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಮ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ V11 1 ಇದೆ. ಸೊ ಈ 1 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಲೈನಿಗೆ ನಮ್ಗೆ V12 1 ಮತ್ತೆ ω8 ಡಯಾಗನಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು 8 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ಗೂನು ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಗೆ F11 ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಆ 2 ಈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಲೈನಿಗೆ ನಮ್ಗೆ F2 ಅದರದೇನು 2 ಮತ್ತೆ ω8 ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಇದು. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋಕೇಸ್ ಯು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾ ಬರ್ದಿರೋದೇ ಏನು ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಬರೀ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ರೈಟ್, ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಸಪರೇಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಈ ತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ನೀವು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ω8 ಮತ್ತೆ 2 ನ ಫಸ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೀವು ಈ V11 V11 V12 ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ F10 F1 F1 ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ X02 X7 ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೆದು ಅದ್ರದ್ದು ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬರೀತೀರಾ, ಬೇರೆ ಏನು ಬರೆಯಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ರೈಟ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದೇ ತರ ಬರಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ಬರಿಬೇಕು, 4 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ಬರಿಬೇಕು, 8 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ಬರಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಈ 2 ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಂಗೆ ಬರೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ಇದ್ದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ರಿ. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ಇದು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ಸಿ. ಮತ್ತೆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ತಗೊಳ್ಳಿ. 4 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ಗೂ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದೇ ತರ ಬರೀರಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ನಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ದಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಬಟ್ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 8 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ತರ ಬರೀತೀರಾ. ಬಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರೀತೀರಾ. After you write the resultant, so then you are going to club all the 2, 4 and 8 point DFT and write this complete resultant. ಇವಿಷ್ಟುನ ಬರೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದೇ ತರನೇ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. We learnt everything in a detailed and a neat manner. So if you want to know more about this, so please do like, share and subscribe and share it to many more who are in need, and please do press the bell icon so that you get more and more updates on our channel. And thank you.